Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dewi Dewati. I'm from B class and I'm going to practice interpreting from Indonesia to English. I make this video to fulfill my assignment from Mr. Andam. And let's begin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan sore hari ini, terima kasih buat TFX yang sudah mengundang saya untuk sharing tentang Indonesia Mengajar. Ini sebuah program yang bertujuan untuk mendorong usaha kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tahu di Indonesia, bila kita berbicara persoalan pendidikan, ada 1001 masalah, banyak sekali masalahnya. Tetapi bila kita perhatikan lebih jauh, siapa yang sebenarnya senyatanya memiliki efek untuk memajukan pendidikan, mencerdaskan anak-anak? Guru. Di balik pembicaraan soal sistem, undang-undang, seminar yang berderet guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and greetings to all on the occasion of this afternoon. Thank you to IEX for inviting me to share about Indonesian teaching. This is a program that aims to encourage our efforts in the intellectual life of the nation. We know that in Indonesia, when we talk about education, there are 1,001 problems. There are so many problems. But if you look further, what actually has the effect of advancing education, especially educate children, teachers, behind the discussion about the system, the law, seminars that line up. Seminar yang berderet, guru berdiri di depan kelas, dia yang senyatanya mencerdaskan anak-anaknya. Begitu kita melihat guru, kita lihat di Indonesia realitanya, distribusi guru tidak merata, kualitas guru rendah. Karenanya, kita berusaha untuk mengirimkan anak-anak terbaik untuk menjadi guru. Tapi siapa yang mau menjadi guru SD di pelosok-pelosok Indonesia? Begitu ditanya kenapa tidak mau menjadi guru SD, karena menjadi guru apalagi di pelosok seumur hidup itu membebani. Tapi begitu kita berpikir agak berbeda, menjadi guru cukup 1 tahun, maka situasinya berubah. Jadi kemudian kita merancang sebuah program, mengirimkan anak-anak muda terbaik untuk menjadi guru di SD-SD di pelosok Indonesia. Mengapa SD? Karena SD 66% kekurangan guru. SMP dan SMA biasanya cukup. Teacher stand in front of the class. He is the one who invites educate the children. When we look at the teachers, we see the reality in Indonesia. The distribution of teachers is not evenly distributed. The quality of teachers is low. Therefore, we strive to send the best children to become teachers. But who want to be an elementary school teachers in remote parts of Indonesia. So I asked, why don't you want to be an elementary school teacher? Because being a teacher, especially in remote areas, is a lifelong burden. But once we think a little differently, being a teacher is enough for 1 year. Then the situation changed. So then we designed a program sending the best young people to become teachers in elementary schools in remote parts of Indonesia.
Why elementary school? Because elementary school 66% lack of teachers. Middle school and high school are usually sufficient. Dan SD di pelosok-pelosok. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua adalah kita ingin agar anak-anak Indonesia terbaik memiliki kesempatan untuk tinggal bersama rakyat di pelosok Indonesia yang tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, belum tentu ada running water. Pengalaman ini berada di desa-desa itu akan menempel pada dirinya seumur hidup. 2 track. Track pertama mengisi kekurangan guru, track kedua mempersiapkan our future leaders. Harapannya ketika kelak mereka menjadi pemimpin di kemudian hari, mereka adalah anak-anak muda Indonesia yang memiliki world class competence tetapi memiliki grassroots understanding. Harapannya seperti itu. Hadir anak-anak di sekolah bukan hanya mengajar. An elementary school in remote areas that the first goal, the second goal is that we want the best Indonesian children to have the opportunity to live with people in remote parts of Indonesia without electricity, without a telephone signal, and not necessarily running water. His experience being in those villages would stick with him for life. 2 tracks. The first track fills the teacher shortage. Second track prepares our future leaders. The hope is that they will become leaders in the future. They are young Indonesians who have world-class competence, but have grassroots understanding. Hope like that. The presence of these children in school is not only teaching. Mengajar. Kita ingin anak-anak ini hadir untuk menginspirasi, menjadi role model. Karena itu kita mengundang anak-anak yang terbaik. Kriterianya apa? Akademiknya harus baik. IP di atas 3. Kemudian kebanyakan malah di atas 3,25 yang masuk. Kemudian yang kedua, memiliki kepemimpinan, punya pengalaman organisasi, mampu berkomunikasi, dan tangguh. Karena mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang sulit. Lalu kita mengumumkan ini. Kita keliling ke beberapa kota. Ide ini dimulai sekitar bulan Juli 2009. November kita sudah mulai bekerja, Desember. Lalu Januari mulai terbentuk organisasinya. Juni, Juli tahun ini kita berkeliling ke 5 kota. Kita mengundang anak-anak Indonesia untuk mau mengajar. Ternyata target kita tahun ini adalah mengirim 50 anak. Mengapa 50? Ini baru. Jadi kita ingin mengelola ini dengan baik. Kelola ini dengan baik. We want these children to be here to inspire and set an example. That's why we invite the best. What are the criteria? Academics must be good. Either above 3, and then most of them even above 3.25 and third. Then the second has leadership, has organization experience, is able to communicate, and is done. Because they will be placed in difficult place. When we announced this, we toured several cities. This idea started around July 2009 in
November we start working in December. Then in January the organization starts to form. June until July this year we tour 5 cities. We invite Indonesian children to want to teach. It turns out that our target this year is to send 50 children. 150. This is new, so we want to manage this well. Lebih baik small but powerful daripada large tapi unmanaged. Nah, targetnya 50, keliling kita ke berapa kota? 5 kota kita datangi, alhamdulillah kita mendapatkan 1.383 anak Indonesia. Anak-anak ini mengisi application form yang cukup panjang, menulis essay, dan di dalam essay itu mereka menulis mengapa mereka ingin mengajar. 1.383 anak tahu akan ditempatkan di tempat yang tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, dan mereka menulis berlembar-lembar mengapa saya ingin menjadi guru di tempat itu. Hati kita bergetar ketika mendengar itu semua. Membaca, kalau Anda baca essay-essay itu tersentuh sekali. Kami yang membaca saja luar biasa. Insya Allah tulisan-tulisan mereka akan dibukukan. Judulnya Indonesia, Aku Ingin Mengajar. Kumpulan Small but powerful is better than large but unmanaged. The target is 50 tours around us to several cities. We visit 5 cities. Thank God we got 1393 Indonesian children. These children fill out a long registration form, write an essay, and in that essay they write why they want to teach. Thirteen 83 children. Now they will be placed in a place with no electricity and no telephone signal, and they write page and page why would I want to be a teacher there. Our hearts tremble when we heard it all. Reading, if you read the essay, is very touching. We who read only amazing, goodwilling. Their writings will be recorded. The title is Indonesia, I Want to Teach. Ajar. Kumpulan esai para pendaftar Indonesia mengajar. Lalu alhamdulillah setelah itu diseleksi, kita dibantu oleh sebuah perusahaan consulting human resource development DDI dengan Yayasan Indonesia Lebih Baik untuk menseleksi mereka. Ini kriterianya, lalu mereka melakukan proses seleksinya. Kita melihat juga di situ. Anda bisa saksikan sebagian dari foto-foto ini. Nah, kemudian dari proses tadi terpilihlah 51 anak. Tidak bisa 50, rencananya 50. Yang terpilih 53. 53 kita seleksi kesehatan, 3 nggak bisa meneruskan. Ada 1 anak yang dari sisi ukuran agak besar. Tapi kalau sisi ukuran kita terima saja, nggak ada masalah. Asal bukan problem kesehatan yang memang berisiko tinggi. Mereka ikut,
Kemudian kita training selama 7 minggu. 2. And collection of essay by applicants for Indonesian teaching. Then, thank God, after being selected, we were assisted by Human Resource Development Consulting Company or TDI with the Better Indonesia Foundation to select them. These are the criteria. Then, to carry out the selection process, you also see there. You can see some of this photo. Then, from the process, 51 children were selected. It can be 50. The point is 50. Those who are selected are 53, is like halt, which 3 cannot continue. There is one child who in terms of size is rather large, but if we just accept the size, there is no problem. As long as it's not a high-risk health problem, they come along, then we train for 7 weeks. Kita training selama 7 minggu. 2 materi trainingnya, kepemimpinan dan kepengajaran. Mengapa kepemimpinan penting? Jangan dikira berada di desa-desa 1 tahun itu akan disambut seluruhnya dengan sukacita tanpa masalah. No. Setahun itu Anda akan menghadapi problem, Anda akan menghadapi tantangan, dan nanti saya ceritakan tantangan yang dihadapi. Makanya saya katakan pada mereka yang diterima, 1 tahun ini adalah leadership training yang luar biasa priceless. You are alone, you face all the challenge alone, and you must solve it there. Jadi tantangannya besar. 2 itu kita latih, termasuk setelah selain kepengajaran, mereka juga dilatih survival 3 hari di sebuah gunung di Bogor, di mana mereka dikirim dengan hanya baju, ransel, dan pakai pisau kecil. 3 hari. Jadi there are 2 trainings material, leadership and teaching. Why is leadership important? Don't think that you are in the village. 1 year it will be great with joy without any problems. No, that year you will face problem. You will face challenge, and that's what I will tell you about the challenge faced. That's why I told those who were accepted. This 1 year was invaluable leadership training. You alone face the challenge alone, and you have to solve it there. So, the challenge is big. We train those 2. After teaching, they were also trained on survival 3 days in a mountain in Bogor. When they were sent with only clothes, backpacks, and a small knife for 3 days. Jadi seluruh aktivitas, termasuk aktivitas biologis, menggunakan itu. Tanpa ada sungai, hujan, karena musim hujan, dan selama 3 hari mereka lewati. One of the most difficult experience in their life. Kenapa? Supaya kalau nanti di sana yang mereka hadapi akan mereka syukuri.
I've gone the worst. Saya sudah lewati yang tersulit, yang ini nothing. Dan benar, setelah itu tanggal 10 November kita berangkatkan mereka. Mereka berangkat dari Cengkareng, dan tanggal 10 November di bandara yang namanya Soekarno-Hatta. Saya katakan pada mereka begini, Soekarno-Hatta memiliki seluruh pilihan untuk mereka hidup nyaman bagi dirinya, bagi keluarganya, dan dia tinggalkan itu untuk mengusahakan kemerdekaan bagi bangsa ini. Kalian memiliki seluruh kesempatan untuk berkarir nyaman di kota-kota besar. Sebagian ada yang sudah manajer di sebuah perusahaan multinasional, PNG di Singapura ditinggal. Ada yang So, all activities, including biological activities, use it. Without a river, it rains because of the rainy season. And for 3 days, they had one of the most difficult experiences of their lives. Why? So that when they are there, they will be grateful for what they face. I've been through the hardest. This is nothing. After that, on November 10, we depart. They depart from Cengkareng, November 10 at the airport, whose name is Soekarno-Hatta. I told them this way, Soekarno-Hatta has all the option for them to live comfortably for himself, for his family, and he left it to seek independence for this nation. You have all the opportunities to have a comfortable career in big cities. Some of them were already managers in a multinational PNG company in Singapore, then left there. bekerja sebagai karyawan di Unilever, cum laude dari ITB, dari Unpad ditinggal. Ada yang manajer di Bank Mandiri ditinggal, ada yang sudah bekerja di Inco ditinggal. Anak-anak ini anak-anak terbaik yang karir nyaman di depannya, dan mereka tinggalkan itu untuk berada di pelosok. You are pejuang, saya bilang. Kalian adalah pejuang. Dan saya katakan hadirnya kalian, hadirnya anak-anak ini menunjukkan bahwa ibu kita masih melahirkan pejuang. Ibu kita masih melahirkan pejuang. Nah, kemudian anak ini sudah berangkat, jadi sudah 1,5 bulan mereka berada di pelosok. Ketika mereka datang, mereka disebarkan di 5 provinsi. Riau, ada 6 orang di Pulau Rupat, pulau yang paling ujung, lebih dekat dari Malaka daripada dari Sumatera. Tulang Bawang Barat, masuk ke sana kalau hujan Anda nggak bisa bergerak ke sana, karena lumpur yang luar biasa. Pasir, Kalimantan Timur, Majene, Sulawesi Barat, itu tadi ada. There are those who work as employees at Unilever with cum laude graduates from ITB and Unpad. They live. There are those who have worked as manager at Bank Mandiri. Then there are also those who have worked at Inco, just left. These are the best kids with comfortable careers ahead of them, and they left it to be in the corner. You are warriors, and I say your presence show that our mother still gave birth to fighters. Our mothers are still giving birth to fighters. Then these children have already left, so they have been in remote
areas for a month and a half. When they came, they were spread out in 5 provinces. In Riau, there were 6 people stationed on the island of Rupat, the 5th island closer to Malacca than from Sumatra. Tulang Bawang Barat, go there. If it rains, you can move because of the extraordinary mud sand of East Kalimantan, Majene of West Sulawesi. Tadi ada foto-foto bersama anak-anak di Majene, lalu Halmahera Selatan. Halmahera Selatan itu dari Jakarta 3 jam terbang ke Ternate, dari sana sampai sana pagi, sore Anda harus naik kapal 8 jam, naik perahu 8 jam sampai sebuah pulau besar, lalu dari sana ke sebuah pulau kecil lagi 4 jam pakai perahu. You are in the place of nowhere. Yang ditempatkan di sana salah satunya dari Singapura tadi yang penuh kenyamanan, ditinggalkan semuanya untuk berada di tempat yang sangat sulit itu. Jadi, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, program ini bukan hanya soal mensuplai guru. Program ini adalah untuk menebarkan optimisme. Mereka hadir di sana menjadi inspirasi, menjadi contoh, menggandakan optimisme. You have a bright future, I've gone through. Dan bagi kita yang di luar, kita ingin agar mereka mengabarkan potensi-potensi anak-anak Indonesia cerdas-cerdas yang berada di pelosok sana. Dengan cara seperti itu, maka harapannya kita memajukan Indonesia. Dan kita ingin agar mendidik tidak dipandang sebagai tugas sekolah, tugas pemerintah, tapi mendidik adalah atau mencerdaskan adalah tugas setiap orang terdidik. Siapa saja bisa menjadi guru, siapa saja bisa mendidik. Itu harapan kita lewat program ini. Demikian tentang Indonesia Mengajar. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was a photo with the children in Majene. Then Sud Halmahera from Jakarta, 3 hours flight to Ternate from here to there in the morning. In the afternoon, you have to take a boat for 8 hours to a large island. Then from there to a small island again, 4 hours by boat. You are in the middle of now here. One of those was placed there was the one from Singapore who was full of comfort. All of them were left to be in a very difficult place. So, all my friends, ladies and gentlemen, this program is not just about providing teachers. This program is to spread optimism. They were there to be an inspiration, an example of doubling optimism. You have a bright future, I've been through it. And for those of us who are outside, we want them to spread the word about the potential of bright Indonesian children living in the remote areas. In that way, we hope that we can advance Indonesia. And we want education not to be seen as a school task, a government task, but educating is the duty of every educated person. Anyone can be a teacher, anyone can educate. That
Our hope through this program, this is about Indonesia teaching. Hopefully it will benefit for everyone. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja bisa mendidik, itu harapan. Okay, that's my video. Thanks for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.